Akbar. Honorable Speaker, sir. Sir, I once again I would like to correct, sir. When I said that 3,144 dengue cases have been reported, it was still the September 10th, which I had the figures. I didn't have the latest figures. Honorable Minister Saab was kind enough to give me the latest figures, which has crossed 4,000. So this itself speaks that dengue is spreading. And also about D2 case, sir, it has not been verified or said that it is D2. But in Fever Hospital, we had 2 cases, sir. One case was there last week, they said, but it was not confirmed it to be a D2 case. Sir, secondly, sir, through you, I would like to request the Honorable Minister, the most important thing is that kindly take some time out and just visit once Nilofer Hospital and Fever Hospital. Fever Hospital, many cases are coming, and Nilofer Hospital is full, sir. And there is also a requirement of some few staff. The cabinet itself has said that there are 10,000 vacancies in the health department. But ये डेंगू से लड़ने के लिए थोड़े से अपॉइंटमेंट्स करना ज़रूरी है. अगर आप नीलोफर हॉस्पिटल चलेंगे तो मैं भी आता हूँ आपके साथ, फीवर हॉस्पिटल को जाते हैं, जाकर देखेंगे. एंड ऑल्सो सर द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सर, स्पेशली सर द पीडियाट्रिक हेल्थ केयर. Sir, there are some suggestions which I would like to give is that, sir, we require pediatric ventilators, sir. There is a shortage of pediatric ventilators, and also, sir, respiratory support systems such as CPAP, machines, ICU and high dependency bed, and more testing kits for dengue and malaria are required. I hope that Honorable Minister Saab would make a note and take some time out, just half an hour at Nilofer Hospital and half an hour at Fever Hospital. It will be very good, sir. I thank, and I also say that yes, in Arogyashri it is there, sir. But about Arogyashri, I would like to bring to the kind notice of Honorable Minister Saab is that many private hospitals are not admitting Arogyashri patients. The reason is that there is crores of rupees which are due. And now Arogyashri and also Government of India's health care, Ayushman Bharat is also linked. So I would request that we need to have a wide publicity. We need to give clear-cut instructions to the private hospitals to not to refuse, sir. मैं लास्ट में आपसे मुतालबा करूंगा सर आपके जरिए कि काइंडली, और मिनिस्टर साहब बोले कि नहीं करे बोलकर साहब, और अगर मैं गलत हूं तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये भी जानना चाहता हूं कि नीलोफर हॉस्पिटल में 1400 बेड्स है, उसमें कितनी ऑक्यूपेंसी है सर? सर 1400 बेड्स आर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड एंड पेशेंट्स बाहर खड़े हैं, बच्चे हैं सर, पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल. एंड लास्टली सर, थ्रू यू आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इज दैट सर कि डेंगू इज स्प्रेडिंग एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर चार्जिंग व्हाटसएवर अमाउंट दे वांट टू चार्ज. तो इसके ऊपर भी कुछ कैप लगाइए सर, क्योंकि लोग गरीब बहुत परेशान हैं. एंड आई हैव और एक इंपॉर्टेंट मैं ये बोलूंगा सर, इफ आई एम रॉन्ग आई विल बी करेक्टेड सर. सर द D2 variant which is creating havoc in Uttar Pradesh is to be more deadly as it can send the patient in a state of shock leading to hemorrhage and multiple organ failure, especially in younger children, sir. The Telangana Health Department, however, claims no D2 variant cases have been reported yet, though there have been several cases of prolonged fever or medical call कुछ उसका ओरिजिन अमंग सेवरल पेशेंट्स, और प्रोलॉन्ग लंबी बीमारी रह रही है साहब इसमें. और एक साहब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास 1-2 केसेस आए थे साहब कि ये उसको जो लंबा उनको जिसमें इन्फ्लेमेशन इन हार्ट मसल्स होता है सर, वायरल फीवर. तो ये इसके लिए भी मैं मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि इसको सीरियस लीजिए और जो हो सकता है एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए. मासूम बच्चे बहुत बीमार हैं, दवाखाने भरे पड़े हैं, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को थोड़ा स्ट्रांग करिए. वैक्सीन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डेंगू को भी हमको देखना ये भी इंपॉर्टेंट है. अकबरुद्दीन साहब. ऑनरेबल स्पीकर सर, मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में जब मैंने पूछा कि मच्छर ज़्यादा होने की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, जैसे कि मलेरिया हो, डेंगू हो और दूसरे वायरल फीवर्स,
उसके जवाब में मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं हो रहा है। सर, मैं अगर गलत हूं तो आई वुड लाइक द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब टू प्लीज करेक्ट मी, सर. Sir, the dengue cases in the state are reaching a critical stage, I would say, sir. So the cases have already crossed last year's figures and now inching closer to the level of 2019. When the Honorable Minister says, okay, no, sir, as per the official statistics from the State Health Department, sir, which I have got, and if I am wrong, I may be corrected. In that, sir, it has been said that 3,144 dengue cases have been reported till September 10th. This is over twice the 1,293 cases reported during the same period last year, that is 2020, sir. Sir, in 2019, the same period, we saw about 4,169 cases, sir. Sir, this is a very important thing, sir. And one more thing, Honorable Speaker, sir, through you, which I would like to bring to your kind notice is that we have Basti Dawakhanas, we have primary health centers, sir, but all the staff of this Basti Dawakhana or primary health centers are occupied and busy with COVID vaccination, sir. Because of that, sir, the patients are going to the primary health centers, but there is no availability of a doctor there. Medicines are not being provided. और सर मच्छर इतने ज़्यादा हैं सर, बिलखुसूस ये टोली चौकी, हकीमपेट, पुराना शहर के एरिया में कि अगर आप घर से बाहर निकल के अगर बैठते हैं, मुंह खोले तो